இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்று இந்த காலகட்டம் இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0 அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஏன்னா இதுல மிக முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே நாங்கள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பேசணும், டேட்டா சயின்ஸ் பத்தி பேசணும். இன்று பார்த்தோமானால் இன்று எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆகிய துறைகளை உங்களுக்கு துறையில் வல்லுநர்களானோர் நிபுணர்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பத்தி பேசும்பொழுது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூகுள் மற்றும் ஆல்பபெட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் எக்ஸிகியூட்டிவ் சேர்மன் ஆக இருந்த எரிக் ஷ்மிட்ஸ் சொன்ன ஒரு கூற்று இங்க நினைவுக்கு வருது. அவர் என்ன சொன்னார்னா, சில ஆண்டுகள் கழித்து இன்டர்நெட் என்பதே இருக்காது, அதற்கு பதில் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா, அது தனியாக ஒரு பொருளாக நம்ம இப்படி உட்காந்து சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்து இல்ல மொபைல கனெக்ட் பண்ணி அப்படிதான் இருக்காது. நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா டிவைசஸ்லயும் சென்சார்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தனை பொருட்கள், அது நம்ம ஆடையாக அணிந்து கொண்டிருப்பதாக இருக்கலாம், இல்ல ஒரு வாட்சா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு நம்ம போடக்கூடிய ஷூஸா இருக்கலாம், பெல்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சுத்தி இருக்க பொருட்களாக இருக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், அது எதுவா வேணா இருக்கலாம். இது எல்லாத்துக்குள்ளுமே இது எம்பெடடா வந்துரும், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸுக்கு நோக்கி நகர்ந்துரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது நம்ம சுருக்கமா இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இப்ப நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில கிளம்புறோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? முதல்ல வீட்டுல இருக்கக்கூடிய லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன், ஏசி எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணுவோம். கரெக்டா சாவி எடுத்து வீட்டை பூட்டுவோம். அப்புறம் நம்ம வண்டி, அது காரா இருக்கலாம், பைக்கா இருக்கலாம், அதை எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நமக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்துடும் போது நீங்க எதையுமே நீங்க மேனுவலா செய்ய தேவையில்லை. இது எல்லாமே ஒன்னோட ஒண்ணு, ஒவ்வொரு இயந்திரமும் இன்னோட இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி அதுவே இந்த விஷயங்களை செய்து கொள்ளும். இது மாதிரி டெக்னாலஜி நோக்கி நம்ம நகர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அவர் கணித்தார். நம்ம இப்ப அந்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். அதை உங்களுக்கு இன்னைக்கு எப்படி அந்த துறையின் முக்கியத்துவம் என்ன, அந்த துறையுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கதான் இன்று நம்மளுடைய துறைசார் வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள். முதலாவதாக திரு லக்ஷ்மணன் அவர்களை நாம் பேச அழைப்போம். இவர் பெங்களூரை சேர்ந்த டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அனலாக் டிசைன் இன்ஜினியர், வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் அனலாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எம்பெடட் டெக்னாலஜியில் தொழில்துறையில் மட்டுமல்லாமல் ஆராய்ச்சியிலும் 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர். அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டான MIT, மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் படித்தவர். அதை தொடர்ந்து IISc பெங்களூரில் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி முடித்தவர். 100க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் இவர் வெளியிட்டிருக்கார். 7 பேட்டன் ரைட்ஸ் இவர் உருவாக்கிய அந்த படைப்புகளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. சீனியர் மெம்பர் ஆஃப் IEEE, மெம்பர் ஆஃப் IET, சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கவுன்சில் UK. இது போன்ற மிக முக்கியமான பல நிறுவனங்களின் அமைப்புகளின் உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார். 2006 இவருக்கு SRC's மஹபூத் கான் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைசன் விருது கொடுக்கப்பட்டது. இவருடைய ஆய்வு தாளுகளுக்கு 9 விருதுகள் இது வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு. பல ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலா இன்டர்ன்ஷிப் செய்யக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் அவர் வழிகாட்டுதல் கொடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அப்படிப்பட்ட திரு லக்ஷ்மணன் இன்று உங்களுக்காக இங்கு பேச இருக்கிறார். வணக்கம் திரு லக்ஷ்மணன் சார். The online stage is all yours. வணக்கம் எல்லாருக்கும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுமித்ரா மேம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு. இந்த இந்து தமிழ் திசையோட உயர்வுக்கு உயர்கல்வி ப்ரோக்ராம்ல உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். நான் இங்க எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் IoT ஒரு ரொம்ப ஹை லெவல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் வித்தின் 30 minutes. இதை நீங்க தமிழ்ல உட்பொதிந்த மின்னணுவியல் அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ், IoTன்றது அனைத்து பொருட்களின் இணையம். இது பேசிக்கலி இன்டர்நெட் ஆஃப் ஆல் தி திங்ஸ். ஓகே, ஸோ முதல்ல என்னுடைய 20 வருஷ கால ஆராய்ச்சி மற்றும் இந்த வேலை வாய்ப்பு எல்லாத்துலேயும் அதற்கு முன்னாடியிலிருந்து என்னை எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலி ராமகிருஷ்ண ரெட்டி என்னுடைய கொலீக், ஒரு 10 வருஷமா ஒன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் என்னுடைய மேனேஜர்ஸ், அப்புறம் மாலா ஜான் மேடம் சென்டர் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட டைரக்டரா இப்போதான் பொறுப்பேற்று இருக்காங்க. அவங்க வழியா தான் எனக்கு இந்த இந்த ப்ரோக்ராம்ல பேசுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. அண்ட் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் PV ராமகிருஷ்ணா ஃப்ரம் பேச்சுலர்ஸ்லேருந்து என்னுடைய லாங் டைம் கைட் அண்ட் மென்டர், அண்ட் ஆல் மை அதர் டீச்சர்ஸ், மென்டர்ஸ், சாரி ஐ கேனாட் நேம் everyone, colleagues and my family who are all shaping who I am today. Okay, thanks for all of them. இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்.
முதல்ல வந்து அறிவியல் வளர்ச்சி நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களா லைக் மனித நாகரிகத்தினோட தொடக்கத்திலேருந்தே அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவே முதல்ல வந்து கற்கால கருவிகள்ல ஆரம்பிச்சு உணவிற்கு வேட்டையாடுவதற்கு விவசாய கருவிகள் எல்லாம் வந்து இந்த கல்லுல பண்ண விவசாய கருவிகள், அதுக்கப்புறம் வேறு பல கருவிகள், இதெல்லாம் நம்ம கருவிகளின் இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்ல வரேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து மனித நாகரிகத்தின் தொடக்கத்திலேருந்தே நெக்ஸ்ட் வேற என்ன அத்தியாவசிய தேவை? உணவுக்கு அப்புறம் உடை, நெசவு பண்றது, உடைகள் செய்வதற்கு அதற்கான கருவிகள், அதற்கான மெஷின், முதல்ல கையில பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உபகரணங்களை யூஸ் பண்ணி பின்னாடி வந்து ஃபுல்லா மெஷினைஸ்டு வீவிங் டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. தென் அதே மாதிரி மூணாவதா உறைவிடம், கட்டடக்கலை. இங்க லெஃப்ட்ல இருக்கிறது வந்து கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியோட அவுட்கம். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து வந்து இன்னைக்கு மாடர்ன் பில்டிங்ஸ் வரைக்கும் நீங்க வந்து வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க மனிதனுடைய முயற்சியை பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து எப்படி நம்மளுடைய அத்தியாவசிய தேவைகள் மட்டும் இல்லாம மனித நாகரிகத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து கருவிகளின் பயன்பாட்டின் வளர்ச்சி மிக அதிவேகமா இருந்துருக்கு. எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் 50லேருந்து 100 வருஷத்துல ரொம்ப அதிவேகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சுட்டு இருக்கு. அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டும் இல்லாம ஆடம்பர தேவைகள், பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள்னு சொல்ற என்டர்டெயின்மெண்ட், ஆர்ட், சயின்ஸ், மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் சொல்ற நூதன நாகரிகம், பயணம், தொலைத்தொடர்பு, இது எல்லாத்துலயும் வந்து இந்த கருவிகளின் பயன்பாடு ரொம்ப அதிவேகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சுட்டு இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமா வந்து பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் அந்த துறையினோட வளர்ச்சி இதுக்கு உறுதுணையா இருந்துருக்கு. இதுல நீங்க இந்த கருவிகளின் வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது முதல்ல மனித ஆற்றல் ஆரம்பிச்சு, ஹியூமன் எனர்ஜில இருந்து ஆரம்பிச்சு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, மின்னணுவியல்னு சொல்லப்படுற எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனர்ஜி, அப்புறம் இப்ப லேட்டஸ்டா இருக்கிற மைக்ரோ நானோ டெக்னாலஜின்னு சொல்ற நுண் தொழில்நுட்பம், அப்புறம் கணிப்பொறியியல், இந்த எல்லா துறைகளினுடைய வளர்ச்சியும் இந்த கருவிகளின் வளர்ச்சியின் பயன்பாடு மனிதனுடைய வாழ்க்கை நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல வந்து எப்படி லைஃபை வந்து ஈஸியா பண்றது, நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு வேலையும் இன்னும் எவ்வளவு எஃபிஷியன்டா பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இந்த எல்லா வளர்ச்சியும் நம்மளுக்கு உறுதுணையா இருக்கு. இன்றைய நாகரிகத்தின் உச்சக்கட்டமா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க தொலைத்தொடர்பு மற்றும் அந்த தொழில்நுட்பம், அதாவது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜியினோட மேரேஜ், இந்த ஒருங்கிணைப்பு, ரைட்? அதுதான் வந்து இந்த நாகரிகத்தினோட உச்சக்கட்டமா இருக்கு. அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல கணிப்பொறியியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மற்றும் அந்த இடம்பெயர் தொழில்நுட்பம்னு சொல்லப்படுற மொபைல் டெக்னாலஜி, இது ரெண்டுத்தோட மேரேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி டுடேஸ் கம்ப்ளீட். தட்ஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் வாட் எவர் வி ஹேவ் டுடே. ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம கற்காலத்து கருவிகள்லேருந்து அத்தியாவசிய தேவைகளான உணவிற்கான கருவிகள், நெசவு உடைக்கான கருவிகள், அப்புறம் உறைவிடம், கட்டடக்கலை, அதனுடைய வளர்ச்சியை பத்தி பேசணும். அப்புறம் அத்தியாவசிய தேவைகள் மட்டும் இல்லாம ஆரம்ப தேவைகளுக்கும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள், கலை, அறிவியல், நூதன நாகரிகம், தொலைத்தொடர்பு, பொறியியல், தொழில்நுட்பம், இது எல்லாத்தினோட வளர்ச்சியை பத்தி நம்ம ரொம்ப பிரீஃபா பேசணும். கருவிகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்த வேரியஸ் ஆற்றல், இந்த மெயினா இந்த தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் ஒருங்கிணைப்பும் கணிப்பொறியியல் மற்றும் இந்த மொபைல் டெக்னாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட மேரேஜ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் திங். தட் இஸ் வாட் இஸ் பவரிங் ஆர் எனர்ஜைசிங் த ஹோல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டுடே, ரைட்? இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கணிப்பொறியியல்ல நீங்க வந்து முதல்ல பேசிக் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த கம்ப்யூட்டரோட டெவலப்மெண்ட் வித் த கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்லயும் நீங்க வந்து ஒயர்ட் கம்யூனிகேஷன், அப்புறம் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிச்சு இப்போ மொபைல் கம்யூனிகேஷன் வரைக்கும் வந்திருக்கு. அந்த மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்புனால நம்ம டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் உட்பொதிந்த மின்னணுவியல் அமைப்புகள்ல ஒரு பிரீஃபா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இது மெயின்லி கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் அ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆர் மைக்ரோ ப்ராசஸர், சென்ட்ரலா ஒரு யூனிட் இருக்கு, அதுல சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகும். ஸோ அது என்ன பண்ணும், மற்ற எல்லா சிஸ்டத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். என்னத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும்னா, இட் வில் ஹேவ் சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ். லைக் சென்சர்ஸ்னா யூ ஹேவ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் லைக் நம்ம என்ன விஷயம் வேணுமோ, டெம்பரேச்சர், வெளியில இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர், ஆர் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஒரு பர்டிகுலர் என்ஜின், ஒரு மெஷின், ஒரு அமைப்பை நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது அதுல என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து வெளியில இருந்து சென்ஸ் பண்ண விரும்புறீங்களோ அதை சென்சர்ஸ் வழியா உணர்ந்து அப்புறம் கண்ட்ரோல்ஸ், இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல எழுதியிருக்கிற ப்ரோக்ராம் வழியா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஆக்சுவேட்டர்ஸ் வழியா நம்மளுக்கு வேணும்ன்ற வேலையை செய்ய முடியுது. ஸோ தட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் பேசிக். நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா போக விரும்பல, ஹை லெவல்ல திஸ் இஸ் வாட் இஸ் டிரைவிங்
a fundamental block diagram or fundamental architecture of an embedded system. நீங்க embedded systems-க்கும் IoT-க்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் லெவல்ல ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. நான் டைரக்டா எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ்லேருந்து பிகாஸ் அது ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லாததுனால நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் டைரக்டா ஐஓடிக்கு ஐ டைரக்ட்லி ஜம்ப் டு தட். ஸோ நவ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அனைத்து பொருட்களின் இணையம்னு சொல்லப்படுற இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல இட் ஹாஸ் டைவர்ஸ் டெஃபினிஷன்ஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். இனிமேல் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பைலிங்குவலா இருக்கேன். ஐ மீன் ரொம்ப தமிழ் இல்லாம ஐ வில் ட்ரை டு கீப் இட் இன் இங்கிலீஷ். பட் த டெஃபினிஷன் வந்து ரொம்ப கான்டெக்ஸ்ட் டிபெண்டன்ட். It can be called intelligent connected homes and cities, intelligent connected cars and roads, and personalized push devices. Basically, like push devices, நீங்க வந்து by tracking ஒரு நீங்க இப்போ ஆல்ரெடி பாக்குறீங்க. நீங்க இப்போ கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது. நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க பல வருஷங்களா என்ன பல மாதங்களா என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ இல்லை வேணுன்ற இந்த உங்களை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ற மற்ற லிங்க்ல அதுல உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி அது ஃபேஸ்புக்ல வரும், கூகுள்ல வரும், இந்த மாதிரி வேரியஸ் இடத்துல வரும். ஸோ இந்த பர்சனலைஸ்ட் புஷ் சர்வீசஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் பர்சனலைஸ்ட் ரிலையபிள் அண்ட் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ். அதுல தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. ஆக்சுவலி மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு லாங் டர்ம் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ், எல்டர்லி பீப்புள் அண்ட் பேஷண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் பேஷண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வரும்போது எல்லாரும் இப்போ வந்து இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த COVID-19 இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆக முடியுமா? எப்படி நீங்க வீட்டில் இருந்துட்டே உங்களை மானிட்டர் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுன்ற மருத்துவ வசதிகள் எல்லாம் செய்து கொள்ள முடியும்? அதுக்கும் வந்து இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பெரிய விதத்துல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் அதனோட யூஸ், அதனோட டெஃபினிஷன் இல்லை. ஓகே, ஸோ மார்க்கெட் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்ல வந்து இட் ஆல்மோஸ்ட் 1 ட்ரில்லியன் இன்டர்நெட் கனெக்டட் டிவைசஸ் உலகத்துல இருக்கும். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ண முடியும்? பேசிக்கலி இட்ஸ் an intelligent, smart, custom, scalable and is it self or reconfigurable network sensors, preferably self-configurable, and you can reconfigure through the user. Plus, it on a more advanced scale, it can also be self-configurable network based on the context that it is operating at, of sensors, actuators, masters and slaves embedded in a diverse machines like objects, environments, infrastructures, etc. Mobile phone itself, நீங்க வந்து இதை வந்து ஒரு சென்சராவோ இல்லை ஈவன் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஆக்டிவேட்டரா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். மொபைல் நெட்வொர்க் can be a backbone. And there are also non-mobile based applications. For example, in the industry 4.0 la neenga eduthitingnaaka industry the machine vision and machine learning and machine உங்களுக்கு complete industrial automation requirements க்கு வந்து even with or without mobile telephony you can do lot of automation. So all of this requires internet of things. The universal global neural network actually in the complete cloud infrastructure. The nature of this system will look like basically it involves collecting of necessary data. The collection of necessary data is through the sensors, and then constantly but conditionally communicating and interacting. It interacts with the rest of the internet of things in the other things within the internet, and processing of the collected data and take useful actions to command and control. So basically you have நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல already sensors, actuators and the brain power, which is the computing power. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டோம். So this is what is actually the internet of things. இதுல பாத்தீங்கன்னா eyes and ears of internet of things என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா sensors, right? What are sensors? Like நீங்க வந்து இப்போ டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்றீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சென்சர், ஹியூமிடிட்டி இப்போ வெளியில இருக்கிற வந்து ஈரப்பதத்தை மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஈரப்பதம் அது அந்த சென்சர், உங்களுடைய லொகேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஜிபிஎஸ் ஆர் லொகேஷன் சென்சர். இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான சென்சர்ஸ் இருக்கும். அதை தவிர ப்ரெஷர் மானிட்டர் ஆர் நீங்க உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்துல இருக்கிற என்ன உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ, இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ள நீங்க வந்து உங்களுடைய பொருட்களை நீங்க மானிட்டர் பண்ணும்போது அது உள்ள இருக்கிற அதுக்கு தேவையான வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் கேன் பி மானிட்டர்ட். அது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தேவையான சென்சர்ஸ். So all the sensors and location monitoring, all of this are contributed. They are behaving like eyes and ears of this internet of things. And then what are its arms and legs? Why do you need arms and legs? To do some work, right? Are the actuators. The actuators are the instruments that can perform some job upon command. Like it could be a small motor that can do, open your door or whatever, like or control your refrigerator temperature, right? Things like that. So all of this. So all of this actuation, the thermostat, all of this can be actuators. Now, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்க மெஷின்ல எல்லாம் சென்சர்ஸ் தனியா இருக்கும், ஆக்சுவேட்டர் தனியா இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணி ஒரு டிஸ்பிளே காமிப்பாங்க. நம்ம யூசர், அந்த வீட்டில் இருக்கிற யூசரோ இல்ல இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற யூசரோ அதை பார்த்துட்டு நீங்க இப்போ நீங்க ஃபிளைட் ஓட்டுறதே பாத்தீங்களா, நீங்க நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கும்.
நீங்க வந்து ஒரு காக்பிட்ல நிறைய யூனிட் சென்சர்ஸ்னோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க ஆக்சுவலி as a pilot. It similarly இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து ஒரு மெஷின் ஆபரேட்டர், அந்த மெஷினோட வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸை யூ வில் மானிட்டர் அண்ட் தென் இட் வில் பி டிஸ்பிளேட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்பிளே த எக்ஸ்பர்ட் ஆபரேட்டர் வில் டேக் அ டெசிஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் த வே த மெஷின் இஸ் ஆபரேட்டிங். ஓகே, இதுல வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்பர்டீஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங்கை மெயினா வச்சுட்டு மற்ற கம்ப்ளீட் சென்சிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷனை ஹவு கேன் வி ஆட்டோமேட் ஃபுல்லி as much as possible. That is where the full industry 4.0 IoT and complete automation comes into picture. So now you have using the sensors, the eyes and ears of the IoT, and then the arms and legs, which is the actuators, to do the job, and using the brain, which is the microcontroller and microprocessor and network processors that we are using. So basically you need a processing power, the collection of data, and then in the data when நம்ம எப்படி அதை process பண்ணனும்ன்றதுக்கு you need to write a program given the particular context, particular application க்கு ஏத்த மாதிரி you need to have a program that collects the data, interprets the data in a particular way, and then generates required commands and operations to actuate, to perform the actual required operation through the actuators. That is a whole combination of the Internet of Things. Now, இது மட்டும் இருந்தா போருமா, நீங்க வந்து வேற வேற ஒவ்வொரு திங்கும் இப்போ இது ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து யூ ஹேவ் த சென்சர்ஸ் இருக்கு, ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இருக்கு, பிளஸ் சில நேரத்துல ஒவ்வொரு நோட்லயும் தனியா சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இருக்கும். பட் இது ஒரு நோட் மட்டும் போருமா, நிறைய நேரத்துல இந்த வேரியஸ் சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் அண்ட் த மைக்ரோ ப்ராசஸர் units have to talk to each other, and they may they may form one node, and in many places you may not just ஒரு நோட வச்சு நீங்க ஒரு முக்கியமான வேலையை பண்ண முடியாது, நிறைய நோட்ஸ் வேண்டி இருக்கும். ஸோ இந்த எல்லா நோட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணும்போது you will have lot of these sensors, lot of actuators, lot of edge devices, இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி so you will create a system. So then you need to have a very strong communication among all of this. Mostly, not always, but mostly they will be wireless communication. Many places, Industry 4.0 and various other places, wired communication is useful, especially reliable communication irukkanum bodhu. But mainly, most of the other places, wireless communication is extremely important. And of course, the software stack. So, idhula pathina neenga enna paatha actually, you have the end equipments are sensors and actuator nodes. அதுதான் அந்த ஃபைனலா நம்ம வந்து எய்தர் சென்ஸ் ஒரு விஷயத்தை சென்ஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல ஒரு வேலையை பண்றதுக்கோ நம்ம யூஸ் பண்றோம். பட் அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஆக்சுவலி யூ வில் கிரியேட் a complete system. That system has to be smart. To be smart, it requires embedded processing. You will have a microcontroller or a microprocessor unit. Preferably most of the times microcontrollers, which come actually with required amount of the processing power with lot of peripherals and interfaces that are built inside it, built along with it in a single unit. And then they have to be connected, which means they should connect and talk to each other through communication capability, reuse their existing communication infrastructure, internet and mobile, etc. And then they should also be controlled, and it could be remote manual control, or in some cases autonomous systems can also be there based on the intelligence collected over a period of its operation in the given context. So example is operating lights and appliances through internet while you're sitting and working in an office in a remote location, right? This is a control that is required, and then it has to be intelligent. So you should be able to how to automate the things, the program you write, and then the decisions you have to take, the critical decisions that you have to take, how well the decisions are taken, how well the program is written to sense and process the data and actuate the required function in a context specific manner while taking care of the variety of needs in the context of application, right? Above all of this, security is a very important factor. Like for example, security na neenga vandu veetla vandu you would have created your location identify panni, you would have had a set of sensors and actuators in your house, for example in your refrigerator, in your smart car, electric vehicle, and all of this, right? But then what happens if someone can snoop and then know your location, someone can take control of these Internet of Things, because by the nature they are connected to each other through internet. So now if someone else can start controlling them or have snoop into and get your private information as well as start controlling them, it will be counterproductive. So that is extremely important to keep security, right? So data security is a very, very important aspect, and also device level security, not just hardware level security, software, and the complete stack level you need security. I will not go into the details of any of this. And then நம்ம பிரீஃபா வந்து டிஃபரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். the talking and tracking refrigerator. நீங்க வந்து ஒரு பொருளை நீங்க வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல வச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன மாதிரி பொருள் வைக்கிறீங்களோ டிஃபரெண்ட் ட்ராக்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்றதோ, இல்ல வந்து இப்போ உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை நீங்க வந்து இன்வென்ட்ரியில
மெயின்டைன் பண்ணிட்டு, இப்போ நீங்க பால் காலி ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு நாளைக்கு மார்னிங் இவ்வளோ பால் வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சென்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம். Right? You can even place the order because it's connected to internet. Right? If you have a right mechanism and right algorithms written, right connectivity in the app, so you can do all of this. And then remote tracking and monitoring of vehicles, and asset tracking, process control and optimization, energy aware AC systems, and then complete transportation and lot of other applications. Quick or 2 நிமிஷத்துல ஒரு few other application examples காமிச்சிட்டு then we will go to more details actually. So in fact like நான் ஒரு வாட்டி இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல டாக் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரெயின் இங்கேருந்து வேலூருக்கு ட்ரெயின்ல பெங்களூர்ல இருந்து வேலூருக்கு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கும்போது I just read this magazine. So there if you see இந்த ரயில் பந்துன்ற மேகசின் அதுல வந்து 2013ல படிச்சது, பட் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடி பண்ண வேலை. Actually நேச்சர் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ரிசர்வ் இன் நார்தர்ன் பீகார்ல they have kept all this camera traps, right? And the camera trap was connected to mobile technology, and mainly it was kept to track the tiger population and then for preservation of the tiger population, because it's a protected species in India, right? In the world, of course, right? But what happened in the technology, because of the IR sensor activated camera traps, they were able to identify earlier unknown, completely new species of animals they were able to identify. So that basically helps in identifying biodiversity in unknown remote places where நீங்க மேனுவலா போய் நீங்க வருஷ கணக்குல உட்கார்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது சில சமயத்துல. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து it makes it simpler, and then now you can think of how well you can do biodiversity first, inventory taking, and then how to manage them, right? And all of this can actually, these are some examples of how IoT, if applied in an appropriate manner, in a very sensible manner, how it can actually help the society overall, not just human society, our entire the ecology around us, right? And then wireless sensing application வரும்போது lot of, I mean in the details I will not go through now. The sensor networks, காட்டுல எல்லாம் வந்து வனவிலங்குகளுக்கு வந்து RFID tags எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதை கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்றது, அதனுடைய மூவ்மெண்ட்ஸ், அதனால வந்து மனிதர்களுக்கோ இல்ல மனிதர்களுக்காக அதுக்கோ தேவையில்லாத கான்ஃபிளிக்ட்லாம் வராம பாத்துக்க முடியாது. அந்த கம்ப்ளீட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட், இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் you show basically a machinery in an industry, and then how various parameters of this machine and operation can be sensed, and then use that information to do an intelligent way and in more automated way of doing things in a much more efficient and energy efficient as well as human effort efficient operations that can be performed, right? Ultimately, if you come to ecological economical agriculture, like for example in agriculture வந்து நீங்க வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹியூமிடிட்டி, ஈரப்பதம், இது எல்லா ஐ மீன் இந்த வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் உங்களுடைய ஃபார்ம்ல அது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து சென்ஸ் பண்ணி யூ கேன் ஆட்டோமேட் எப்போ வந்து தண்ணி பாய்ச்சணும், ஓகே, நீர் பாய்ச்சறது, அந்த மாதிரி அதனுடைய கண்ட்ரோல் பண்றது. கம்ப்ளீட் அக்ரிகல்ச்சரல் இக்கோசிஸ்டம் கேன் பி மாடிஃபைட் யூசிங் கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேஷன் யூசிங் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ், right? And also like when you இது வந்து பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஸ்மார்ட் பில்டிங்ல வந்து நீங்க வந்து அந்த வீடியோ சர்வேலன்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு லைக் செக்யூரிட்டி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல், ஃபயர் டிடெக்ஷன் அண்ட் அலார்ம் ஃபார் யுவர் சேஃப்டி ஆஃப் த பில்டிங். whenever even if there is a small smoke or fire comes, how to isolate it, how to give appropriate alarm in a timely manner, complete lighting control in a very very energy efficient and intelligent lighting control. ஒரு ஆள் இல்லாத இடத்துல தேவையில்லாம நிறைய நேரத்துல நம்ம மறந்துடுவோம், சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாம ஒரு ரூம் விட்டு வெளில போயிடுவோம். ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ்ல 1000 பேர் வேலை பண்ற ஆஃபீஸ்ல இது எல்லாத்தையும் எப்படி மேனேஜ் பண்றது, எனர்ஜி எப்படி சேவ் பண்றது, தேவையில்லாத நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த லைட்டிங் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆப்டிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டிங். 2 விதமான ப்ராப்ளமும் இருக்கு. தேவையில்லாத இடத்துல லைட் எரிஞ்சிட்டு எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது, தேவையான இடத்துல வேணுன்ற அளவுக்கு லைட் இல்லாததுனால உங்களுக்கு வந்து யூ ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஹியூமன் எஃபிஷியன்சி, ரைட்? ஆல் ஆஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸ்மோக் கண்ட்ரோல், இண்டோர் ஏர் குவாலிட்டி, அண்ட் all of this requires a variety of slew of sensors and then actuators, and then there is an automation system around it which operates in a very intelligent way using intelligent microprocessing system, right? With appropriately developed piece of software program that controls it, right? And many times even though we talked about IoT and embedded systems, artificial intelligence நம்ம ஒரு தனி சிஸ்டம் தனி விஷயமா உங்களுடைய டாக்ல வச்சிருந்தா கூட actually if you see AI is going to perform a lot of
these developments, it's going to drive a lot of this development in IoT and applications of IoT, right? Because ittana sensor systems irukku, neenga vandu through the history of the particular contextual historical information அதை learn பண்ணி, can you do all of this control in a more optimal as well as automated way, and then learn from the past and improve the efficiency and operation, right? So adukku vandu artificial intelligence, especially AI in the edge processing, is going to actually, because all of this is going to, idukku munadi illadha alavukku data explosion is going to happen, because there are going to be billions and trillions of sensors and actuators. You are going to collect all this data from sensors. How are you going to operate all of them, right? So, and many of this will be operated upon in the edge itself, in the device edge itself, and some of this information can be converted to low bandwidth traffic and then send it to the centralized processor, maybe your a repeater, a localized master control, and then to a main internet, and then you can, at the server side, you can actually control and take next level decisions, next level data processing, and provide required parameters so that the actuators can use these parameters to take decisions in an appropriate way. So this is another example of a automated home. And biomedical instruments, like you have a pill actually with a embedded system in it, so it can go and track while it goes through the body in a very biologically safe manner, and then you can do internal imaging of your organs while this pill is going through your body, and then wirelessly communicate so that you can monitor this, and then it can be safely evacuated through your normal biological systems. Right? So all of these are development that coming, like in the Chipko movement. I mean, 20 years back, we saw, like, now all of this, people have to hug to protect the forests. Now you can actually have RFIDs and all this wireless communicated identification devices for each of this protected species, and protected each and every element of this forest contents, and then we can track them. And if someone poaches, someone does illegal poaching of either animals or illegal cutting and felling of trees, all this can be monitored, and then even before that happens, you can actually send an alarm and protect and all of this. I'm not going to a lot of details into all of this, but I'm just going to give you a glimpse of, I mean, what are the variety of applications that IoT can bring in. And this is basically a structural monitoring in basically a what do you call a bridge, right? So even before you construct bridges, and they're operating for tens of years, and how do you know they're structurally good and the people who are traveling through that are safe? So can we automate and continuously monitor the bridge parameters, all the mechanical parameters, vibration, and all of this, and the structural integrity of the bridge, the complete construction, every element of this bridge, and then continuously monitor them, so that when you know, using artificial intelligence and even otherwise, you can take now, by collection of all this relevant data and processing them, you can take timely action and do preventive maintenance instead of breakdown maintenance, right? It's not only breakdown maintenance versus preventive maintenance, you can save a lot of life by avoiding catastrophes. Another 2 minutes I will try to quickly cover. So இது வரைக்கும் வந்து IoT-னா என்ன, very high level IoT-னா என்ன, அப்புறம் அதனோட வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன அந்த IoT சிஸ்டம் பில்ட் பண்றதுக்கு வாட் ஆர் த கீ கன்சர்ன்ஸ்? First of all, most probably it will be battery powered, low power system. When you say low power system, it requires both circuit and system techniques that operate in low power. Plus, it can actually become even autonomous and self-powered system. Ninga battery powered, ninga romba chinna the low power system. For example, there are sensors that have come which are actually very small and that can be painted into the wall. For example, inga temperature sensing, humidity sensing, veetla ella venu different places la appadina, they are very small sensors which sometimes may be very difficult to handle by hand by human beings, and you can actually, they can operate on their own and they can be painted into the wall. So that, like, so now what you see, you have billions or thousands of such sensors, actuators, and edge equipments. They are installed, but they cannot be easily maintained, because once it's gone, it's gone. Meaning, the battery replacement is not possible in all such systems, right? So definitely battery powered for majority of the IoT systems. But when they become very small and difficult to handle in remote places, what are placed in remote places, it's better to be autonomous and self-powered. Can we use energy scavenging from the environment, light, vibration, RF, from all of this environmental factors? Can we start generating power and use that power to run the system itself? What the system needed?
it basically needs to sense, right, at least, and then collect the information, and once in a while transmit the information to the centralized location through internet. And the transmission இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் high power application இருக்கும். Sensing will be relatively low power application. So எப்படி வந்து ஒரு சிஸ்டம் நீங்க வந்து லாங் டைம் செவரல் இயர்ஸ்க்கு மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி, எனர்ஜி ஸ்கேவெஞ்சிங், அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்க வெரி லோ பவர்ல சர்க்யூட்ஸ் ஹேவ் டு ஆப்ரேட். ஸோ அந்த லோ பவர் சர்க்யூட் டெக்னாலஜி, அண்ட் இட் ஹஸ் டு பி லோ காஸ்ட் அண்ட் லோ பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் கவுண்ட். நீங்க வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ண முடியாது. இட் ஹஸ் டு பி 2-3 ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் டிவைசஸ் வச்சு நீங்க சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணாதான் அதை வந்து அதை டெப்ளாய் பண்றதுக்கும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். இட் ஹஸ் டு பி ஸ்மால், வெரி லோ காஸ்ட், பிகாஸ் தேர் ஆர் சோ மெனி சச் டிவைசஸ், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ தேர் ஏஜ் ஹஸ் டு பி லாங்கர், விச் மீன்ஸ் தேர் குவாலிட்டி, ரிலையபிலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஹேவ் டு பி much better. So இது விஷயமா நீங்க படிக்கும்போது நிறைய technology and நிறைய underlying areas of specialization that are needed. So it is not just electrical engineering or electronics engineering or computer science or software. It is not just that. I will briefly come to that. நீங்க இந்த ஒரு brief background கொடுத்தா என்னென்ன key concerns of the system, இந்த மாதிரி systems நீங்க எடுத்துன்னு போகும்போது நீங்க actually if you see very quickly, I will go to the final slide, and of course you get into RF technology. You have various communication technologies across the world. So different standards, multiple standards have to now coexist and talk to each other. Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, RFID, and various others. Right? So many of this may actually marry together and start working together, and they have to operate among each other depending on their range requirement, energy requirements, and what kind of data you are transferring. So finally, when you look at such systems, right, and what kind of technology is being applied, when you come finally it all boils down to when it comes to the MCU, which is the brain of the system, and some of the sensor and actuators, not all actuators, at least some sensors which can be CMOS compatible. If you look at all of this is the various technology nodes that are predominantly used for various applications. For Wi-Fi, RF, and analog circuits operates at relatively mature technologies, while many of the processor technology are in the much lower nodes, right? I have given the links. Maybe if they are shared offline, you can refer to completely go into all these articles and read much more. But ultimately, what I'm saying is, like at the end of it, to get into such interesting areas of work, right? If you want to contribute to those areas, in embedded processing, IoT, and various applications, mathematics, of course, is the foundation for all of this. Any engineering and science discipline, when you get into, you need to be specialized some amount in physics. And I'm not saying like for an IoT, I'm talking about end-to-end, not just IoT as only the application field alone. What are the components involved in IoT? So you can be an IC manufacturer, you can be a sensor manufacturer, you can be a system designer, you can be an application designer, you can be the final end application designer and marketing. Like it comes in, and then it can be like the data collection and the big data operation, the artificial intelligence, and other data processing. So all of this requires various disciplines. Specialization of various disciplines. All of these are not necessarily have to be specialized to one person. So many of these are not, the systems are not built by one person or one specialization. It requires fundamentally physics and maths, and then of course electrical, electronics, and computer engineering. When I say and many times, it's not necessarily and. So you can do computer engineering and still contribute to AI. Contribute to IoT. You can be a mechanical you can specialize in mechanical engineering with knowledge of electrical and electronics and engineering and still contribute to IoT, because a lot of these components are coming together, right? All kinds of sensors. Most of the sensors are the physical sensors, right? Sensors and actuators, they actually interact with the physical world. So they have to be mechanical, and non-electrical behaviors have to be taken care of, right? Metallurgy, material science, etc. for device fabrication, IC design பண்றதுக்கோ இல்ல sensor design பண்றதுக்கோ, you need to go into the details of metallurgy, material science, and even biological sciences. You need to understand, for example, if you're sensing for example, either COVID testing or blood testing or any of this, or any of those biomedical applications, you need to understand the biological systems and biochemistry and how things work and what kind of sensing you will do and how will you do in a very safe manner, right? And of course, artificial intelligence is coming up in edge processing, which explodes, which helps handle the explosion of data. System engineering, packaging technology, big data and cloud computing, and of course, the end application and domain expertise is very, very important. IoT is just one medium, one way of building a system, right? But that can be applied in biomedical systems. It can be applied in civil construction activities, building automation,
industrial automation, home automation, whatnot. Like, I mean, and forest management, right? It can actually, the end application can be endless kind of variety. So now each of this domain knowledge, one person cannot build. So you may build a system for a particular set of domains, right? So the end application and domain expertise, wherever your interest is in, you can still contribute to through IoT, right? So, but you have to be very careful about, if you're interested in this topic, you have to be focused on how, I think right now, in my opinion, at higher secondary level, you don't, your passion, I mean, if it is your passion, you just build the appropriate subject knowledge, fundamental knowledge around it. Don't too much worry about IoT itself, but then like do your hobby projects or mini projects while you are studying higher studies, and take in, I mean, while you take the fundamental knowledge from your subjects, also do mini projects and then explore the other activities, both through curriculum and outside. So that is what is important. I mean, at this stage, complete specialization into IoT itself is not necessary when you just cross over from higher secondary to college. But your end goal, and what will take me to my end goal, and what are the paths through which you can go there, the paths are actually wide and variety. And of course, other speakers will give you various concurring and differing opinions, but I'll welcome all of them. And then that's where I would like to thank all of you. These are the references, and thank you very much for your kind attention. Thank you so much, Mr. Lakshmanan. நீங்க வந்து ஒரு பிக் பிக்சர்னா பர்ஃபெக்ட் பிக் பிக்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்புறம் அந்த ஃபீல்டுன்றது வந்து எவ்வளவு இன்டர் டிசிப்ளினரி, நீங்க சிப்கோ மூமெண்டோட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் இமேஜினே பண்ணாத ஏரியா. எவ்வளவு தூரம் வந்து மரங்களை பாதுகாப்பு கூட வந்து இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுன்றதுலாம் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. இட் ஹஸ் ப்ராடன் த ஸ்பெக்ட்ரம் எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா. ஏன்னா வெவ்வேறு துறையில் நீங்க பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டா இருக்கட்டும், வெவ்வேறு துறையை சார்ந்தவங்களும் இதுக்குள்ள வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஓப்பன் த கேட்ஸ், வைட் ஓப்பன் த கேட்ஸ், also the eyes of participants. ரொம்ப நன்றி.